uko freshi, huh? This fantastic, in Kenya it's still afternoon, in East Africa it's afternoon, right? Yeah, East Africa it's afternoon. I don't know if it's morning and evening on your side, but karibu sana. My name is Tamara Patience. Yes, naitwa Shwai_TZ. Muna Shwai is in the building, ladies and gentlemen. Mbaka gentlemen. Kuna energy flani hapa ipo eh? All the way. So guys, sahizi, I'm just gonna get right into it. Sindio? Yeah. Tunajua kunje, we love kuserereka, partying and all that, and a lot of people actually indulge in alcohol, like wanakunywa, unaona. And if you look at like statistics, if you look at statistics from the World Health Organization, from other organizations that have done research in regards to alcohol, unaona watu wengi sana wana consume alcohol, and definitely alcohol ikona side effects, you know, it has a side effects, from probably diseases to sometimes unajua ukikunywa it alters your reality, so unajipata you're engaging in risky behaviors, unaamua unapanda juu ya meza, you're the one who's giving people a show, unaona. Sometimes also risky sexual behaviors which could lead into, you know, sometimes you become violent, unaona. So today we want to talk about alcohol, but in a very uncomplicated way, unaona. Do you drink? Me? Yeah. No. Okay, let me ask the question. Let me raise it again. Have you ever like drunk alcohol? Never. But I have friends who are doing that such. Oh my God. Okay. So I'm going to explain very well because I saw them when they were doing such. So it was Vituko. Yeah. Okay. So basically today, our viewers and Mona, our viewers and us. So we're going to be talking about alcohol discipline, drinking discipline. Yeah. You know, what do you do when it comes to the kamnyweso? To ensure that number one, you do not misbehave. Number two, you do not like become violent. Number three, you do not become sick as well. Sure. Number four, you do not engage in evil behaviors mbaya zinaweza kwa riski kwako, kwa the people around you. But before we get into what not to do or how to regulate your drinking or alcohol discipline, what is that one behavior yenye umeona na marafiki zako ama that one friend or that one person akikunywa na kukera? Kunikera. Yes. I have a friend. I don't want to mention him, but a brother akinywa, akipata kamnyweso, jamaa anaongea. Yule jamaa anaweza akaongea nusu saa bila kusimama. Yani it's like sasa unajua inaenda inakuwa inakera. Vipi bora kwa hivyo? Lakini anaongea sana. Kwa hiyo ni tabia ambayo nilimuona nayo baada ya kunywa pombe, kwa sababu sio muongeaji. Sio mwongeaji sana. Kwa hiyo ikanifanya nijifunze kitu pale. Kupitia vile vitu pale. Nikaona ni vitu ambavyo vinachangamsha. Kwenye kujaribu sijawahi, lakini kuna namna ambayo ukikaa na hawa watu inawezekana kwa urahisi sana kwa passive drink ukavutwa nao ukavutwa nao. Ni rafiki yangu, lakini mara nyingi huwa sikai naye akiwa anatumia hivi vitu, kwa sababu mara nyingi akienda kwa basi na weekend, na mimi weekend mara nyingi huwa napumzika sana. Yeah. Kwa hiyo hivyo namuona akirudi anakuwa ni mzungumzaji sana. Ni rafiki jirani pia, yani akai mbali. Kwa hiyo anaongea sana, anaongea sana. Hiyo kuongea sana, unajua sometimes kuongea sana you mean kutoa secret. Hapa yule mtu anaweza ongea mpaka ashtukie ameropokwa akasema. Yani yule secret anatoa. Kwani anaongea sana to the extent hata kitu ambacho akipo pale au akihusu mada yoyote mnaongea pale, yanaweza kaiongea. Lakini pia kama kuna siri mlai kufanya, yule bwana anaweza kaibuaga pale. Allah. So lazima uwe careful. Lazima uwe careful. Na anaweza kumwaga mchele kwenye kuku wengi. That is one of my friend. Kuna mwingine pia anakasirika. Yani yeye anakuwa mgomvi by the way. Yani akishalewa tu anakuwa mkorofi.
Kwa hiyo utakachomwambia chochote anaweza akakutajia jina lolote. Ukinini anakuja anataka kupiga. So unapiga ngumi, umeelewa, una nguvu za kupiga ngumi. Kwa hiyo ni vituko tu, yani mradi tumechangamka. Oh yes. Yeah. Yes. Alafu unajua those are some of the behaviors that tunasema, na hata ukiangalia is organization kwa nasema kama World Health Organization, wale watu wa research wamesema kuna zile behaviors zenye watu wanakuanga nazo, especially when they drink alcohol, when they indulge in alcohol, you know. Now, people indulge in alcohol for very different reasons. I don't know why you drink. Muna amesema yeye hanywi. Wewe unakunywa? Occasionally. Okay. Occasionally. Unaona? Na ni kwa sababu sami kama naweza jicategorize as an occasional drinker. Unaona? Na nile nimekaa chini na nasikia mbona ile nikahamu like hivyo tu. But nayo ndio nasema tunakuja kwa, we are coming to the discipline part, but kwanza, what type of a drinker are you? Kuna wale you're stressed, unaona umetoka kasi, you're so stressed, nini unatoka tu kama umeenda kupata kitu bado utoe mawazo na vitu kama hivyo. Exactly. I've never understood how alcohol alters reality. But anyway, ukiwa na stress unaenda unachukua glass yako, you drink, you know. Kuna wale wenye they drink because other people are drinking. Unaona? Utaniambia mimi sikunywangi pombe, lakini ukikuja upate we are drinking. Unaweza ukapata kitu na pale ukashika mnyoso kako. Exactly. Ukaona kama kanaendana nao na marafiki, sometimes kama ni marafiki basi njoo bana jaribu test na kitu yeye kidogo. Hawakawegi kulewa. You're in there, you're drinking, you know. Hawakawegi kulewa watu hivyo. Exactly. Chupa moja tu. Okay. Chupa moja. Inaweza kuwa chupa moja 1 liter ama chupa moja beer, but anyway, drinking is drinking. And kuna wale wa stress, like the stress drinkers. We have kuna wale binge drinkers. Binge drinkers ni kama wale kusema binge eating, ni wale mtu unaweza kaa chini ku watch movie, unachukua for example popcorns ama tu chakula. Unajua wakati uko busy kwa simu ama busy on the screen, you tend to eat a lot. Uta consume more than probably intended, unaona. So it's the same with alcohol. Unaona, like you're drinking, before you realize chupa 8 zimeisha. Unaona, kuna watu wanamaliza chupa 8. My friend kuna drinkers. And then pia kuna hao watu wa drinking na through peer pressure. For example. Now, there's a lot of like videos that have been trending of people who died while doing the alcohol challenges. Unaona? Wanafanya challenge ya kunywa. Umechukua gin ukaamua wende ule mse, wende bazu, wende you know, gin master. Gin. After that, your body does not like easy hold in that much toxicity, you know. Because let me tell you an interesting fact, by the way. You know the way people say safe drinking of alcohol. I was just reading an article I came across an article on EU2 World Health Organization, but like their website, stating that there's no evidence that alcohol is safe. There's there's nothing like safe drinking. You know. But since we drink, since probably unakunywanga ama unajua mtu anakunywa, now we come here and we are going to share, Muna and I, also you are welcome to share some of the rules or things you consider as discipline when it comes to drinking. Exactly. So right away, number 1, you have to ask yourself, why do you drink alcohol? Do you feel like that is a valid question? It's a valid question. Na ukijiuliza wewe binafsi, kwa nini unatakiwa unakunywa pombe, ndio? Itakuwa ni njia rahisi sana ya sio tu kusolve problem hiyo, lakini pia itakuwa ni njia rahisi ya wewe kujua ni kwa namna gani natakiwa ninywe na kwa nini nakunywa, ndio kitu kama hicho. Kwa hiyo sometimes watu wanakunywa pombe kama ulivyosema. Mtu mwingine anakunywa pombe kwa kushawishika tu. Yani it's like mtu mwingine tunaita wafuata mkumbo. Yani it's like ulikuwa huna hiyo ratiba, ulikuwa huna hiyo
nia ya kunywa, lakini kwa sababu unamwona Willy anakula kitu au labda Eugene anakula kitu au Jose anakula kitu, na wewe unakuwa ni miongoni mwa mla kitu. Exactly. Kwa hiyo inatakiwa kujua kitu hapo, inatakiwa kujifunza kitu hapo kwenye hiyo kitu ambacho unakiongea. Yeah. Kwa nyama kidogo, hebu nijazie nyama kwa kidogo. Okay, just the same thing you umesema, because we've mentioned like kuna a lot of drinkers, kuna wale watu wenye unaona kama me, if I could categorize like my friends, Yes, yes. The female friends I have mostly don't drink. Yeah. If it comes to like alcohol, like tumekaa chini na tunataka kunywa, probably if it's wine or hivyo tunanile, you know, we're just drinking. It's not ati tunataka kutoa stress or nini. We just want to unwind kidogo, you know. So it's just fun. It's not like we are habitual drinkers, unaona. Sure. And also, of course, I have another category of people I know who, when you ask them, why are you drinking? I'm like, yeah, man, niko na stress, you know. So this alcohol come in to help you escape from reality for a few minutes. When I get table. Nina wase wengine creatives, you know, if you're a creative, you find mostly they consume alcohol. If you ask them, wanasema, when you drink, you tap into your creative side, like ideas sasa zinakuja, yeah. You know. And then there are those who are like, mimi siwezi soma kama niko sober. I understand better when I drink. So when you ask them, they drink, you know. And then there's also like the category of people kimuliza, so why do you drink? I don't even know why I drink, I just drink. Unaona. Afu most people who do that, like unapatanga, they say that I just drink. Unakuwa dependent on alcohol. Then you become like an alcohol addict, you know. Nataka nikwambie kitu, mtu akishakuja na haya majibu, kwa mfano hilo jibu la mimi nakunywa tu, sina sababu ya kunywa, maana yake tayari ashakuwa wenyewe anaita konki. Yaani ashakuwa konki master. Konki master. Lakini mwingine anakuambia siwezi kufanya kitu fulani bila kunywa pombe. Tafsiri yake ni kwamba tayari kashalema. Exactly. Yaani kashakuwa mlemavu kwenye hilo jambo. Ulemavu sio lazima sijui utembee na mwendo fulani, no. Ulemavu mwingine ndio huo. Mtu mwingine hawezi kusoma bila pombe. Exactly. Sasa ukienda sehemu ambapo pombe hakuna itakuwaje? Ndio mtihani unaanzia hapo. Kuna jamaa wangu mmoja aliniambia pia aliwahi I don't know how to say it au nitaiweka vipi, lakini aliniambia I say nilivyogundua kwamba hakuna raha katika mahusiano, katika kuhusiana kama ukiwa umelewa, basi tangu siku zile mimi siwezi kuhusiana na mwenzangu bila kulewa. Tumeweka kidogo sintaksia maneno hapa, kidogo tumeficha. Okay. Lakini speaking of it, yani mtu yule jamaa alishakuwa addicted, anasema hawezi kufanya kile kitendo mpaka alewe. Na it's like anavyofanya basi anajisi kama yuko mbinguni. You know, kidogo ulikuwa umenipoteza, nilikuwa nashangaa. Mahusiano ni so basically you mean in nimelificha hilo neno. Ningelisema open ungelielewa vizuri, lakani hawezi kushirikiana na mwenzake. Kingono. Let me just put it out to you. Sorry kimenyoka hicho by the way. Hilo neno nilianishindaga hilo neno ngono. Yaani ni neno fasaha la Kiswahili. Lakini kuna neno fulani ambalo nalitumiaga ambalo nilionaga sio sahihi sana kutumia. Kwa hiyo hawezi kushirikiana na mwenzake kingono mpaka aone apate kile apate mnyweso. Kwa hiyo that is addiction iliyopitiliza mimi nadhani. Kwa upande wangu naona hivi. Unafurahi, unacheka sana. Hapana, ni kwa sababu I know people who have similar you know, it's a really interesting topic. Like even if we have people to share the experiences, you'd be really shocked that people are dependent on certain things. Sure. But that's a topic for another day. So we're talking about alcohol. And then also when you umesema hivyo nikakumbuka kuna wale wenye if they want to be confident or they're speaking and all that, they have to take something. I can share like a personal example. There's a time I used to do some public speaking, you know. And you know, you're standing in front of a crowd, I wasn't young, like you're standing in front of a crowd, umesombelea watu, like unataka kuongelesha watu, unaona? Alafu ni ile umeshtuliwa tu, unaona? Na watu ni wengi. And if you have social anxiety, una understand watu wakiwa wengi, like you feel unsafe, you feel, unaona ile. Yeah, sure. But once you are, ukiwa kitu, like ukiwa tipsy kidogo tu, wafika hapo na uza ile energy ulitoa wapi nini, like
ile si kukunywa sana like you take like one can of guarana inakuwa tayari ndo booster starter yako pale. Exactly. But now you see it reached a point I asked myself the question so what happens nikifika mahali where hiyo kitu hakuna or what happens when I get to a point when nikitaka kuongele kama tutaka kuzungumza hivi I have to be on something, you know. So anyway I changed my ways. But you change your ways as well. So kuna wale wenye wanasema hivyo and then also interacting with musicians because I wasema kama kuna industry yenye you can become an alcohol abuser, an alcohol misuser and everything ni kwa hii world ya entertainment especially you know because let me tell you a personal experience with it and I say this every single time you go for events, celebrities, free booze, free alcohol, it's not cheap liquor. Unaona? So ukienda, if you put yourself in an environment like that and you lack discipline ya kukunywa. Unajua ile unaenda unakunywa leo, kesho umeitwa sijui event gani kukunywa, kesho kutwa event gani kukunywa, alafu unajua sasa hizo unataka kujionyesha wewe ndio bazoo. Basi hapo lazima uwe konki. Before you know pia unakuwa hiyo dependent, before you know you become an addict. So you've seen we've lost a lot of celebrities, a lot of artists, a lot of musicians, hata watu youngings through alcohol. Unaona hivyo alcohol abuse. Na nakwambia ukweli Moon. I used to go for events. I have never ever ati nikaivi chini seme I'm buying a drink. I'm actually I've carried you as my plus one and because you are a man you're supposed to buy me a drink. They just come. You know, they just pelekea mrembo tatu pale. Naona receive tu. No, it's part of the event. Okay, yes, it's part of the event. Na kujua unatokea hivyo kwenye hizo events lakini wanaokubaia pia huwajui. Kumbe ni wale part of the event. Sponsored by who's sponsored by, but so unaona before if you lack discipline hivyo. Ndio tunasema the first thing unajiuliza nini? Why am I drinking? Mbona nakunywa? Ndio kama alivyosema kuna wengine wanakuwa na stress kwa yana mwaka jipooze. Kuna wengine wanakuwa wanaona ngoja nijaribu kuweka mambo yangu sawa hapa. Lakini wewe ukikurupuka tu from nowhere mimi naenda kunywa bazenga kitakuramba vibaya sana. So number 2 pia the second thing that you're supposed to consider in terms of discipline na kunywa pombe ni kujiuliza unakunywa kiasi gani? Una evaluate. Exactly. You evaluate to what extent am I going to drink? Like una set limits, unaona? Na hiyo unapaswa kujua before you even get out of the house if you're going out. And if you're in the house before you pop that bottle, lazima ujiulize how much am I going to drink? How much am I going to consume? Yaani kwa mfano ni kama vile tu mnywa maziwa. Yaani kama wewe unakunywa maziwa kama mimi, hauwezi kunywa lita 5. 5 liters for what? Unasema na leo nakunywa lita yangu moja na hii ni kwa sababu labda nimetembea kwenye mavumbi nini nataka nitoe vumbi and stuff. Lita yangu moja kwa kila siku. Sasa kwa yule mnywaji pia sehemu ambayo unachokiongea. Exactly. Kwa hiyo ukitoka tu from nowhere it's like mimi naenda zangu huko naenda kunywa. Unaweza kujikuta unamaliza crate huko Exactly. Unaenda ukufie huko, uende kwa baba mapema. You know. So you must like set limits, unaona? If you're coming out of the house unajiambie bia mbili. Now that is why I draw the line. When you go out only take 2. Unaona? Jibesa zingine unajua unaweza jisetia like limits and then you don't even follow the limits. You have to be disciplined. Because what happens umekaa chini ukajiassess because ukiuliza why do I drink and how much can my body withstand when it comes to drinking, itakuwa rahisi sana kwako kujua nikikunywa more than 2, nikikunywa more than 3, this is what is going to happen. Unaona? So kama for example like that friend of yours you were saying, if I drink 1 bottle I'm okay. If I drink 2 bottles probably I'll start dancing, I'll start hivyo. Nikikunywa chupa 3 mimi ndio nitaanza kuropokwa. Na usifanye hivyo pia kwa sababu ya budget. Yaani useme kwa sababu nina shilingi 1000 ngoja nikanywe chupa 2. No. Kwa sababu unaweza kujikuta unatoka na budget yako 1000 unasema nenda kunywa chupa 2 unafika kula unakutana na friend of yours anakuambia nikuongeze 2. Kwa hiyo ile evaluation yako kiifanya ifanye yani money sawa ina shida lakini pia hata ukiwa na hiyo hela unayo ujiwekee evaluation kwa bwana mimi nikinywa 4 zinakuwa sawa. But then we make a lot of sense. I've never thought about that. Yes. Usiweke limit na pesa, weka limit na what you can consume. Because when you unaweza toka nje tu hivyo na useme me 1 is enough. Ufike upate mwenye anasema
mimi ndakununulia mpaka ya kubeba mpaka kubeba nyumbani, you know. Na walevi wanakuambia, kuna baadhi ya walevi nishakaa nao wanakuambia safari moja huanzisha nyingine. Exactly. Yaani ukifungua chupa cha kwanza pap, unatamani cha pili, cha tatu, ndani hivyo. Sasa kama utakuwa unashindwa kujicontrol mwenyewe, for sure itakuramba. Exactly. So know your limits, know your limits. Alafu pia saa zingine like for example with you, I don't know if kama ni kitu nafanya, maybe you have a close friend mwenye who drink, when you go out with them, ikifika point, do you tell them to stop? Like unaambianga hiyo imetosha, do you regulate them? So. Na last time ilikuwa hivyo. Last time ilikuwa hivyo. Nilitoka na marafiki zangu tulienda sehemu moja. Nikamwona rafiki yangu mmoja tayari vitu vishaanza kumchukua to the extent kuna jamaa mmoja alipita tu kwa bahati mbaya kama akanimgusa hivi. Akamwambia nitakupasua. Nitakupiga, akamwambia basi. Turudi. It's time. Tulikotoka, it's time now. Kwa hiyo kuna watu wanakuwa wanapata confidence wakisha kuwa tayari wametinga. Kumbe tayari pale ukiwagusa hivi tu anaweza kadondoka chini, mengine yakatokea. Kwa hiyo confidence sometimes inazaliwa pia kwenye hicho, lakini ukiwa na rafiki yako ambaye unafahamu yeye ni mlevi na amekuomba support ya kwamba bana twende nje kidogo tutoke nini, wewe mchunge bana. Ukishaona tu muda fulani nini kama alivyosema Tamara, muda fulani ukifika basi mwambie bana inatosha. It's time to go. It's time to go. Also another thing, a hack, this I was taught when I was back in university ya kukunywa. Because back then, man, we used to we used to indulge, but with discipline. Yeah, sure. Mimi kiliniramba, a story for another day, lakini there's a time I'm a responsible drinker, let me start there. But back in uni, there's a time I used to drink. You know, I used to drink, but I didn't know ISO rules that you're supposed to eat before you drink. Oh yeah. You know. Sure. And it really iliniharibu tumbo. Unaona? Iliniharibu tumbo, but it was early enough before things got worse. Yeah, sure. Unaona? I wasn't an addict, but alcohol, when it was always available. You know. It was always available from friends. Unajua ukiwa uni venye kuko, class cut nimepata 27/30, let's go celebrate, you know. Vitu kama hizo. There's an in-depth story for another day. But then again, venye nilikuwa nasema kuna hiyo aspect ya ukikunywa, unajuaje, sometimes you got out of the house or an unexpected plan comes up, you know. Unajipata uko mahali people are just drinking. You know, like, uko hapo tunde, let's go have fun, maybe you're stressed, you go, you know. Do the one leg whatever your theory. Kusoma kusoma na mguu moja. Anytime you drink your first bottle or your first shot, try to stand or like on one leg. If you still can, well and good. Lakini ukisema hivi on one leg ujipate una huku na huku, just stop. Naona, stop, set your limit there. Another hack nilikuwa naona ni ya kuset limits. Anytime like you carry coins, shilling hivyo. So anytime you drink, if it's one bottle you hold nyini moja. Unaona? Ya pili, ya tatu, ya nne. Inakusaidia like keep count of what you're drinking. You know, because sometimes unakakomeza vile unasema you just sit down and then unasikia pelekea ule mrembo. You know, pelekea ule mrembo. Na hiyo kwa sababu ni mrembo umefurahi mrembo, it's just consume, you know. So you need to know your limits. Yeah, you know, tukwamisha kila kitu, like know your limits. Sure. And don't go above don't test. Yeah, kuna rafiki yangu mmoja nimemkumbuka, yeye anajiita DDO, Daily Drunk Officer. Mjipa yeye anamwambia mimi ni Daily Drunk Officer. Yani kama ningefahamu hii kitu ambacho kinaweza kafika huku tunakoongea, ningemwambia ashia na sisi kitu, angetupigia hata simu. Yule jamaa haijai kupita siku hajanywa. Yani haijai kupita siku. Mimi sija kumshuhudia imepita siku hajanywa pombe. Lazima kila siku anywe, na anakuambia mimi ni Daily Drunk Officer na natafuta fedha kwa ajili ya kunywa. Na atakwambia he's not addicted. Yeah. Na anakuambia yani yeye kulewa, by the way, kulewa kama kulewa.
mara chache sana, yani umkuta kabisa kalewa katinga kama kutinga no. Mara chache sana anakuambia kabisa mimi hichi kitu sio kama kiliniathiri no, lakini napenda sio na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lakini sidhani kama ni miongoni mwa wanaopenda tu bila kuathirika, kwa sababu mtu ukishakuwa katika hiyo chain ya kila siku, of course lazima kidogo kuna athari utaipata kwenye mwili wako. Most definitely, yeah. In the long run kuna side effects, yeah. So tukiongelea kukunywa na knowing your limits, this is just one rule yenye niweka huko nje. Anytime utanipata nimeshikilia pombe, for example, lazima kukuwe na maji kando yangu. You know, that's a universal rule. Anytime you drink, you have to stay hydrated. Unaona? Watu wengine just go unakunywa. And you know what alcohol does? It dehydrates mwili yako. Like can deprive your body of water. Hivyo. So drinking water inakusaidia. Yeah, sure. You know, it's really good. So anytime uko huko nje unakunywa. Kwanza ukianza, when you're starting, if you decide to start indulging in alcohol. But if you've not started, please don't. Just take your time first. Always, universally, like always drink water. Yeah. Hivyo, lazima uko umebana na maji. Sure. Hivyo. Because it helps a lot. Yeah. It helps a lot. Also inakusaidia like usikue too drunk or drunk easily. Unaona? And also eat well before you start. So another thing when it comes to discipline, unaweza guzia ni avoid hard liquor. Avoid hard alcohol. Yeah. Unaona? Sure. Sitaki kumention brands kwa sababu I've seen people drink vitu zingine hapo ukionja hata wewe mwenyewe unashangaa what the beauty in drinking is, you know. Afu ukiangalia percentage also it really matters. Unaona? So kuna wale and there are those people who, like for example, I have like a lot of uni experiences with friends. Now this is not me. When they go, because I drink good alcohol. Let's start there. And you should also drink good alcohol. Kuna good alcohol na kuna ile chang'aa. No, alcohol is just the alcohol. Hata kama chang'aa. But kuna hivyo. So you see, you guys are having a party, for example. You're broke, you know, and ile pombe ya we changa 200, mimi change 200, mwingine change 200 hivyo. So this is what I saw with other people, not my crew, with other people. So you guys changa, and then mnaenda mnanunua the cheapest liquor with the highest alcohol percentage. And I have a question there. The cheapest liquor with the highest alcohol percentage. Alafu unapata mwingine, for example, like a fresher. We mzazi umetuma mtoto university enda akasome akamua tunaenda kusoma na kukata waters, kukata maji, you know. Hujazoea pombe, you're not used to hard liquor, you know. And you're there, unataka kuonesha sana watu wewe ndio bazu. No. So you just start drinking, you know. And probably you're on an empty stomach, because kama mnachanga 200 na wanisha hata kukula pia hamjala. Maybe ilikuwa tricky, you know. And they're consuming before you know unapata mlienda sherehe, mmeenda watu watatu, mmeacha Juliet kwa nyumba, kidogo mnaamka mnaona Juliet hayuko. Story na kwa tulienda tu tukakunywa, you know. But this person drank what she couldn't handle, you know. Avoid it at all costs. Yeah, sure. Swali lako? Hapo sijasahau. Ulivyoongea kuhusiana na masuala pia ya kunywa bila kula au kunywa sometimes kitu ulichokula inakuwa mtihani. Hii pia ni mbaya sana to the extent unaweza ukapoteza maisha kama alivyosema Tamara. Lakini pia unaona mtu anakula chakula ambacho it's like sijui nikwambia hiyo. Mfano mtu anapata tu githeri kidogo, alafu ndio hiyo anaondoka nayo anaenda kuchukua vitu vikali kwa mtihani. My question ilikuwa ni kwenye masuala haya vinywaji vigumu, hususan na kufananisha na hivi vinywaji. Kwa mfano, tusimention pombe ya ganda, pombe gani. Lakini kwa mfano kiwango cha pombe labda unakuta asilimia labda 34, for example, hiyo kiko juu sana hiyo. Oh yes. Sana. Unakutana na kinywaji kingine cha pombe nyingine inakuwa labda na 4 point something, Yes. Nataka nifahamu kidogo hapa, kama kidogo unaweza kunisaidia au tukamshirikisha mtazamaji ambaye anatufuatilia sasa kupitia YouTube na Facebook. Ni kwa namna gani huyu wa 4 point something
Sawa, yule wa 34 for example, hiyo chupa 34%. Sio mpaka aimalize yote ndo alewe. Oh, definitely, yes. Ndio, anaweza kanywa kidogo, akalewa. Kiwango cha glass 2 kwa mfano, kwenye ile 34%, kiwango cha glass 2 akinywa, anakuwa anakunywa asilimia ngapi mfano? Hata mimi nataka kujua kwa sababu in my head nilikuwa nifanye 34 times 2 but divided by 2. No, I don't know. For example, na ile chupa ina 34%, tukidivide katikati inakuwa ni 17%, si ndio? Tukidivide katikati kwamba half. No. Hapana. Ndio nilitaka nifahamu hapo unapimaje hichi kiwango, kwa sababu huyu wa 4.5 for example, wa 4.5 chupa kimoja akinywa vile maana yake anakunywa 9. Yes. Anakuwa anakunywa 9%. Yes. And then huyu wa 34% akidivide by 2 anakunywa 17%. Hapana. Okay, this is the thing, I'm giving an example. I'm not sure if I'm wrong, please correct me kwa comment section. Ukichukua for example kama kanya beer, percentage ya beer ni ngapi? Wale wanywaji 4%. So if you take for example beer 4%, if I drink one beer, I assume I've drunk 4%. Sindio? If I drink another beer, I presume nimefika 8% kama sijakosea. The more evil in increase. Sindio? That's why nikipiga 3 inafika 12%. That's why the more you drink, I think the more unaelewa. Sasa hii mzinga, mzinga, if it's 34, I believe if I drink one glass of it, I'm drinking 34% in my body. If I drink another glass, I believe I'm still drinking 34%. But that's a good question. I don't know. You know something like that, mimi ni confused kwa sababu unakutana na hiyo mzinga imeandikwa labda 34%. Sasa ile iko na hicho kiasi cha 34% kwa kinywaji chote kizima, means ukigawa katikati inakuwa 17%. Au inakuaje? Na kama utapiga fundo moja ukaacha umekunywa 34% au inakuaje? Sasa ni kitu ambacho najiuliza mara zote. Inakuaje kujipima kinywaji namna hiyo? Lakini all in all, ulevi nao. And then speaking of this, hivi vinywaji vikali, kuna namna watu wanazimua. Yani it's like anachukua kinywaji kikali, maybe anachukua na kinywaji kidogo ambacho sio kikali, anazimua, anapata kinywaji, au anamzimua na maji. Oh, chesa. Wanafanyaje? Nitachesa. Okay, kuna maji. For example, people who mostly take whiskey. Naonanga they do take it with water, warm water. Why? I don't know. Na wataalamu wanashauri hivyo pia? Au kuna wataalamu wanasema alcohol is bad. Wacha tuanzie hapo kwanza. So ningetaka kujua kwa wale wenye wanakunyonga pombe with hot water or warm water, why do you do so? Mnaweza tuambia like why is it? Because kuna like what is the thrill? Because kuna wale usema we drink kwa sababu hiyo joto inafanya you get high faster. Okay. Unaona? I don't know. Kwa wale wa chesa, I don't know. For example, I can only speak for myself. But when I used to drink like heavy stuff, I used to put the chesa kwa sababu sikuwa napenda hiyo taste ya ukali. You know. So I'd probably I'll always use Coca-Cola because Coca-Cola is life. Evo, like Coca-Cola as a chaser. Or there are those who use lime for taste. Unaona. Kuna wale wenye wanaanga maji baridi tu wakiona hiyo maji baridi ita dilute the alcohol. Okay. So kama ilikuwa 34 ukiongeza maji inakuwa 34 by inakuwa 32 to 7, I don't know. Probably most people do that, you know. Which I think it's not a bad idea, especially if you're needing it with water, because it's an indirect way of like I don't know, staying hydrated. You know, I'm not sure. But please tell us hapo kwa comment section, tafadhali tell us, when you consume one kind of beer that is 4%, if you consume another kind of beer, your alcohol may involve would be 8% or more. And ukichukua mzinga mzima uamue mzinga umesema 34%. Is it hiyo tot moja ni utapiga utakuwa umechapa 34%. So ukipiga tots 5 utakuwa umefanya 34 times 5 ama
like what is the mathematics hapo ndani hapo ile hesabu ulisoma shule wote tusaidia hapo si ndio comment section. But yeah, so in case you're joining right now, we are talking about alcohol discipline, drinking discipline, what to do. And so far tumesema you ask yourself why do you drink alcohol, that is before you leave the house, or even if you're drinking in the house unajiuliza mbona unakunywa. You also evaluate how much you drink, then you set your limit. So kama wewe ni mtu mwenye ukipiga chupa mbili ikifika ya 3 unaanza kulia, unajua kuna wale watu wa kulia wanalia, tafadhali stick to one bottle, you know. And then also tumesema you can also decide to do like the 1 drink per hour, you know. So kama umeenda out for 3 hours, you know, every hour it's a drink water, second hour drink water, third hour a drink water. Alafu tumesema the fourth thing is to avoid hard alcohol, sindio? So number 5, na hapa ndio watu wengi sana huanguka mtihani. People drinking drinks they do not know about, drinks they have never heard about, you know. Don't drink what you don't know. One. You know, like don't drink what you don't know. For example, like attend house parties, hizo vitu. You attended? Na attend. Na nimeshawahi ku attend pia. Na kuna namna fulani kuna uhuni huko kwenye house parties. Kuna uhuni mtu anaona huyu anywagi pombe. Alafu unaenda ile kidogo utakuja kuizungumzia hiyo by the way, kukaa na watu ambao wafahamu kwenye mambo. Lakini upo kwenye house party ambao watu pia wapo pale wanajua huyu anywi pombe. Lakini what they do is like umetoka kidogo, unakuja tumwangalia atakwaje anakumixia kidogo hivi. Sasa that is danger. Lakini all in all kwenye hivi vitu vya ku drink vitu ambavyo vijui kwenye house parties kuna tabia za kufuata mkumbo. Yani it's like pale kuna utakuta kuna ile wenyewe wanaita nini? Cocktail and nini? Mocktail. Kuna mocktail is non-alcoholic. Kuna kitu hapo kileweshi. Cocktail. Kuna kitu kileweshi, kuna kitu kinalewesha. Cocktails za lewesha. Cocktails zinalewesha. Yes. Basi sasa kutakuta kuna mstari huu kuna mocktail, mstari huu kuna cocktail. Wewe unaona kwenye mocktail kuna wadada tu. Alafu kwenye cocktail ndo kuna minjemba. Sasa ukijichanganya na wadada unaona itakuwa aibu hii. Ngoja niingie kwenye cocktail. Jitutumua kwenye pombe. Oh my God. Tatia aibu. And that is another thing, personal advice, personal opinion. When you go to parties, avoid cocktails at all costs. Unaona? Heri ukae ukiona kama ni chupa imeandikwa hapo, for example, Hennessy. You know you're drinking Hennessy. If something happens to you, you know you drank Hennessy. You know, if it's a bottle of Guinness, for example, you know you drank Guinness. Unajua? Like kitu unaona. Because you know what happens with cocktails when you're making cocktails, if you've made cocktails, it's a mixture of different types of alcohol. Unaona? Unaweza pata kuna gin hapo ndani, unaweza pata mtu ameweka whiskey kidogo, rum kidogo, probably tequila, nini hivyo. Unaona? Like it's a mixture of a lot of things. Unaona? And sometimes kinakuramba, my friend. That's why people get drunk on cocktails faster than on single evil alcohol. Unaona? Alafu pia kwa hii cocktail huwezi jua the percentage of alcohol that is in there also. Now it's hard to set limits. After the worst thing about cocktails is they're sweet. You know, and the sweeter it is, the more you consume. Before you realize, umechapa cocktail 7, hauwezi simama, hauwezi ona mbele, hauwezi angalia, hauwezi, you know, it's just utakufa, acha mambo hayo. Itakuramba. And then also when tumesema like not, let alone not even house parties per se, when tumesema know what you're drinking, unaona? Anytime you go out, kama nimekuintroduce kwa a new type of alcohol you've never tasted before, you don't know anything about it, it's a foreign name, wachana nayo, you know, like wachana nayo kabisa, kwa sababu why do you want to drink something that you don't know? That is bad. Na kuna raia mmoja nisha kumshuhudia kwa macho yangu. Alienda kwenye tukio fulani. Tulikuwa kwenye tukio fulani, lakini nilipotokea muda wa vinywaji, like wa maji tuonyesha hiyo juice, yani unajua kuna namna fulani hiyo juice is like unajionyesha pale maziwa. Sasa ilivyokuja kwenye mambo ya kamnyweso, wale mabwana, yule bwana alikuwa ameingia kwenye kundi la kamnyweso, lakini hakunywa kwa sababu anasema kinywaji changu hapa sikione. Yeye anakuambia mimi
mimi ni mtu wa Tusker. Okay. Kwa hizo vitu vingine zote hizi naziona hapa hapana. You can't. Mbona hii tena kuna mwingine anamshawishi kabisa hii na Tusker, hii Tusker kiboko hii ya kawaida, sema hapana mimi sitaki. Na kuna mmoja alikuwa ananiambia yeye hatumii vinywaji vyenye rangi. I don't know what's the different hapo. Yaani vyenye rangi is like umezungumzia kuna vile vinywaji vya spirit, yani it's like ndani unaona kuupe kama maji. Oh yes. Havina rangi kama labda sijui whisky hizo zenye rangi nini. Yeye zenye rangi anasema hapendi kabisa. Na sababu zake kiafya alisema sijui zina effect kubwa sijui kwenye maini. I don't know. Okay. I don't know but something like that. Anasema yeye vinywaji vya rangi hapendi. Ila anapenda vitu vyeupe. Ala. Vyeupe. Vile inafaa. Vile inafaa. Inafaa. But unaona kitu kama hiyo it's discipline, you know. Like knowing if my drink is not there then I'm not going to drink, you know. Or probably you go get a drink that you're familiar with. Alafu kuna kitu umezungumzia by the way, when it comes to probably going out with friends or even house parties sana when you don't drink but you go out and someone whatever you need to add like anakuchanganyia anakuchanganyia like your drink. Just a rule also, don't leave your drink unattended to. Musema hivi hata ukiwa kwenye club unless you were with someone you trust bebana na chupa yako hata kwa choo ukienda. You know, iko tu ni wewe peke yako ndio interact nayo. Because huko nje when you go to drink, you know, when you're drinking and the alcohol is in your system, sometimes you don't know the things that you're doing, you know. You become so vulnerable. Na ni rahisi sana mtu ku take advantage of you, you know, especially for example like if you're a lady and also if you're a man, because the men who've been taken advantage of juna rafiki yangu aliniambia there's a day they went out they went clubbing and akaamka kusema so, ile amelewa mwenye akanda yake amelewa ameamka he wants to go to the washroom because he's pressed and on his way to the washroom some mumamas just came out of nowhere akamwinua. You know, you know that time when hata as a man you question your masculinity like mimi ni ndume kweli, you know. Akamuinua and she wanted like obviously the sexual side of things, you know. So this dude came to me complaining. I was like, man, I've just been sexually harassed, you know, by a lady, you know. And imagine if you were someone who was too drunk to understand what was going on, you probably easily would have been raped or kidnapped or and done for like I don't know what, trafficking and all that, you know, like vitu mingi zinge happen hapo katikati. So that these things I don't have like I think tomorrow I can carry an example like of the things you can put on your cup to avoid like other people putting things in your drink. But number 2, always carry your drink everywhere. Kwa hiyo leo kumenua ilisha pale. Ati? Aliyemnua. Ilisha. Alijitetea the masculinity was alijitetea akamwambia hapana, we don't do this. I want to join. There's this group of women who have that mentality of when I approach a man sexually they'll just say yes. Yeah, sure. You know, which is a terrible. Kuna sisi wengine tuna msimamo. Yeah, it's a terrible mentality. Kuna sisi wengine tuna msimamo. Ukija kwa style ipi anambia tulia. Jipe shughuli, and that is good. Like you should respect yourself as a man. Yeah, you should respect yourself. You know, why are you laughing about it? But yeah, you should respect yourself as a man. So you see, vitu kama hizo, it's good. You know, like you take care of yourself, take care of your drink. Yep. Maliza your drink kabla utoke, you know. Yeah. So anyway, I would just say, alcohol discipline. This is I've gotten an SMS from someone. Okay. I thought it was a reader, but anyway, sorry, a viewer. But anyway, let's just continue. It talks about drinking and driving. Yes. You know, and I think Muna, you can touch on that. Eh? Yeah, yani haitakiwi kabisa. You should not drink and drive. Kwa sababu speaking of that, kuna ajali nyingi tumeziona. Tunataka kushuhudia ajali nyingi, watu wamepoteza maisha. Lakini tumeshuhudia pia kuna baadhi ya watu wamesababishiwa ajali. Unajua kuna ajali kusababisha mwenyewe na kumsababisha mwenzio ajali. Kwa sababu ukisha kunywa au umelewa and then ukiwa barabarani huwezi kukaa kwenye upande wako. Huwezi kuwa makini kwa sababu akili pale inakuwa inaruka. Unaweza kuwa unaendesha mwisho siku ukasinzia. Kuna watu wengine wanasinziaga bila hata kunywa.
Sasa imagine ukiwa umekunywa. Lakini ukiwa umekunywa inakuwaje? Sasa mtu mlevi kama huyu ambaye anasinzia bila kunywa akipewa pombe, maana yake anakuwa mlevi zaidi. Kwa hiyo sometimes ukiwa umeshalewa, it's better either kama una gari, maana yake unaweza kuomba escort kwa rafiki ambaye hajalewa, au hata kama unaona vipi basi gari yako ibaki hapo, wewe unaweza ukachukua usafiri mwingine, hata Bolt pale ukabolt, ukarudishwa nyumbani, vitu kama hivyo, kwa sababu hii ni hatari. Na statistics zitakuwepo next time, kwa sababu kuna wataalamu leo kidogo naona kama kuna mambo fulani yametuchelewesha, lakini statistics zipo, ajali ambazo zinasababishwa na ulevi na vitu kama hivyo. Vifo ambavyo vimetokea kwa sababu ya ulevi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo we have to be careful. Ukiwa upo katika mazingira ya ulevi, ukiwa katika mazingira ya kulewa, acha kabisa ukisogelea chombo cha moto. Chombo cha moto pekee ambacho unaweza kukisogelea basi inaweza kuwa pasi ya umeme. So kama kuzuru utakuzuru mwenyewe. Hicho ni chombo cha moto ambacho unaweza kukisogelea. Lakini speaking of pikipiki, sijui tukutuku, gari achana nazo. Baiskeli sawa itakuchubua, lakini sio sana. Kwa unaweza kuisogelea baiskeli. No, nasema vizuri to do not drink and drive. Yeah, not drink and drive. Always have a designated driver. If you're drunk, you can Uber or you can take a taxi. Get your friend to drive you mwenye yako sawa. Ama find an alternative means of transport. Kwa sababu watu wengi venye umesema, people go drink kwa sababu it's even friends. Let me tell you one thing. Tukiwa na wewe and you're the one who's driving, even if you decide to take one bottle of beer or alcohol, you're not driving me. It's just that simple. By then nimeshuhudia hii juzi, kuna yule mama anaitwa Shoshi. Nilikuwa nimemsindikiza sehemu hivi, akachukua usafiri. Basi tukao tumeita pikipiki. Hivyo kuja pale pikipiki, it's like ile maana hapo kutoka hapa tulipo mpaka kwa Kishoshi, mara nyingi anatumiaga shilingi 100 kama ata request. Au kama atachukua pikipiki, kwa sababu mara nyingi anakujaga sometimes anakujaga bila usafiri wake. Kwa hiyo akichukua pikipiki basi anatumia shilingi 100 na vitu kama. Sasa alivyomuita yule jamaa akasema kutoka hapa mpaka pale. Akamwambia basi 70. 70. Akawaza 70, mimi hapa natumia shilingi 100 hapa hadi 150. 70. Akamwambia hapana. Sasa katika kumsogelea hivi akasikia ile harufu. Akaambia nenda. Mimi nikamwambia kwa nini usiende? Mbona hiyo akataja chipa? Akasema hapana, yule kalewa. Niona sahihi. Kwa hiyo yule anakuambia kabisa mimi sipandi chombo mtu anaendesha akiwa amelewa. Kwa hiyo ulivyoniambia hapo nimemkumbuka by the Shoshi. It's good. It's a good rule kwa sababu unajua vile umesema it not only puts you at risk, inaeka pia watu wengine wenye hawajakunywa at risk. So in short, your drinking might be a consequence of or might lead to someone else who is not drunk losing their lives ama losing their loved ones, sure. Which is so wrong. So it's very, very important. Do not drink and operate any machine on the road. Any machine, usisogelea hata laptop, unaweza kuhack mambo. Kileo ama uivunje. Ama uivunje. And speaking of drinking and driving, another thing when we naongelea story ya designated drivers, a rule discipline when it comes to drinking, don't drink with strangers. Sure. Don't drink with strangers kwa sababu si kila mtu akona good intentions towards you. You know, sometimes you go out to drink, you meet a new group of friends. Unajua, this is how it goes, friendship. You meet a new group of friends, you feel like, tumejuana siku mbili, it's safe for me to go out with you on brunch, lunch and all that. But ikifika kwa alcohol, something yenajua hata mimi mwenyewe when I consume, I become vulnerable, you know. Tricky situation. Unaona? Heri wende na mtu mwenye unajua kikiniramba ama kifanyike hivi, I have someone who can take care of me, or take care of this person. Sure. You know. Na mtu unaweza kuwa comfortable kufanya hivyo vitu, kwenda, lakini kuna ile namna mtu anaenda chooni for example, alafu kinywaji chake hakifuniki. Kuna namna unaweza kuweka vidude pale. Exactly. Those strangers, lakini kuna vitu gani vile ambavyo unaweza kuweka out of sum? Kuna nasikia mchele unafanya nini? Hii story nilisikia lakini sikuiconsider. Kuna hiyo siku nilisikia hii story, kabla utakwekea mchele lakini utakwekea mchele huyo mtu jirani anambia atamwekea mchele vipi? What the little I know about mchele ni it acts as a niseme sedative, kitu kama hivyo, like inakufanya una feel usingizi unajisahau. Unaona? Alafu kijisahau wewe ulikuwa umesema unaenda kuspend 1000 but kilikuambia ubebe 20,000 kwa mfuko, by the time unaamka you have nothing, you know, your things are taken. Ama unaamka unajipata
uko wapi Kariokoo ama Abadeas mahali kwa forest, you know. Kuna tabia ya mtu kuwekewa mchele na wahudumu wale. Oh yes. Wanaweza kufanya hivyo. Very much. Unajua nasema the only person you can trust is yourself and probably the higher spirits. Unaona, kwa sababu saa zingine hata ni rafiki yako tu. You know, someone you think you've known. Unajua there are things of which I feel like this would also be like a topic on its own sometime later, of things that make you ukwe a target when you're going out, you know. Because for example, kama beshte yako, no offense if you're watching this, huyo wa kuongea sana, you know. Ndio waweza kwa watu wa Kukuyu wanasema, nenda kupatia kazi kwa wapi CV yako? Niko na sijui pesa ngapi, niko na nini. You know, those people who get drunk and then they start talking about like big money, big business deals, you know. Sure. Maybe they have, you know, but once you have this like yapa thing all the time. Yapa things, you know, all the time. Unakuwa mse ako so vulnerable to unakuwa mse mwenye ako like unakuwa target, unaona? Because I'm like, hey man, how much can I get from this person, you know, hivyo. So hizo story na kidnapping and everything. So sometimes just limit yourself. You know? Sure. Drink with people, you do not drink with strangers. Kwa sababu for example, kama vile nasema for events, sometimes you go to events, maybe you're going to like collect a story ya kuja kufanya kwa your shop, you know. And then you go there, definitely you meet a new group of people, people of interest, you know. And then you decide, we are going to drink. You're in a public space, that's okay. And again, first of all, let's start there, that's safe, you know. Yeah. But kuna ile you start drinking, mpaka unajisahau. Especially if you lack hizo vitu zetu tumesema discipline rules, unaona? Sure. So you're with a new group of people, you're drinking, you don't know these people. Kidogo unasikia sherehe imeisha, tufike hapa Kilimani, tuendeleshe sherehe mpaka morning. Na wewe nimekunywa, tuende sherehe kwa sababu in the name of networking. Mbona kuna sura umeweka hapa kama hebu tuende? Kama umetinga tuende hivyo tu. Before you know it tunasikia sijui mwili yako ilipatikana sijui wapi, or you're sick, you know, or you've been kidnapped. Hizo story sasa ndo tukifika ndo tunaona kwamba pombe bana umuhimu wake basi nywe hata ndani tu. Yani unywe ukiwa ndani, ukiwa mwenyewe, it's like and friends, lakini mkiwa mpo katika maeneo safe in a controlled environment. In a controlled environment. By the way, hii story ya kunywa na watu ambao usiwajua sometimes ina happen. Kuna watu wanafanya hizo vitu kwa njama. Yani it's like they have their plans. Okay. It's like unaweza wewe ukatoka kama hivyo ushajipangia vipo vyangu viwili au vitatu, tutaenda kunywa bia 3, naenda zangu kutazama mpira maybe. Unafika pale unajua mambo ya bar la maeneo kama hayo unakuwa sometimes viti ni vichache. Katika ile company it's like naweza nikakaa hapo. Unajua oh yes. Njoo kaa. Sasa kikundi kile. Mzurungi ule. Watu wale ndio wanaweza kukuleta kwenye njia wanayotaka wao. It's like ushapiga pale vitatu. Tuli muongeza. Kwa hiyo ulosema ya kwanza ile for the first time ulizungumza namna wewe mwenyewe kujitengenezea limitations zako. Oh yes. Kwamba bwana mimi naenda kula na vitatu. Kwa hiyo kama wanataka kulipa basi walipe vile vitatu. Hivyo tu. Sio umepiga vitatu mtu anataka kuongezea na wewe tena kamnyweso kana wewe kitakuramba. Na kuna wewe sema unajua like alcohol has this thing when you ulisema you said it earlier ya kukuita na kwambia come baby come, come sweetie come. The moment umekunywa ya kwanza you know itahitajika tu. Wasema acha kidogo. Ya pili kidogo, ya tatu won't hurt, you know. Unasema tu the moment unaanza ni hivyo tu, before you realize mwenyewe hata you can't even stand, unaona. Alafu unapata wale watu maybe umeenda out na mtu kumbe akilewa they start like suswing on themselves, like tunajikojolea ndo ajiendea haja. Yet they do like a lot of embarrassing things. Those people who fight, those people who cry, those who stand on the tables and start like dancing and all, they become strippers. Hivyo. And then kuna when you start today and now you have zero control over how much alcohol you can consume. Alafu unajua kuna wale watu unataka kujionyesha like wewe ni bazuu, you're the heavy drinker, like
haiwezi kuramba. For example, there's a time najua nachoma because when I say this story he'll probably hear. He'll probably know I'm talking about him. When you ever come across this video, I'm sorry, but yeah, I'm so sorry. Anyway, I'm sorry. We went out, we were in one of the counties. So we decided, man, we've worked hard, let's just go out and have fun. No. So on my side, me going out is because of music. I just want to go and dance. Yeah, sure. That's my intention of dancing. My intention of going out. And in my head, I have a conversation with myself and I tell myself, if I'm coming out of this house, whatever I'm going to drink is not going to go past wine. Say me how many glasses or how many bottles of wine, but it's not going to go past wine because I know I can handle that. And after all, my agenda is not going to drink, but to go and unwind and have fun, scream and music and all, you know. So ask my friends, you guys want to go out? Yes, let's go out. It's okay. Tumetoka, we've gone out. Ask, what are you guys going to drink? I'm just evil because we're with another chick. And I was like, Sisi, we're going to take wine. So bring us a bottle of wine. We're okay. Man's decided, what are you going to drink? Whiskey. Utakunywa gin ama whiskey? Gin. They decided that whiskey is their thing, So, wabaletewa whiskey. We are drinking there. We are having fun and everything, Man, I think this guy got to a point. So one of the boys, because we were two chicks, two dudes, tuko tu mabeshte, So one of the dudes akamwa, sijui ilifika point, he decided to show us, I can drink. No, like mimi naweza kunywa. And he just started drinking and drinking and drinking, dry, no chaser, no nothing. And this is whiskey, like no chaser, no nothing. So I remember to an extent, there's some other Niger guy alikuwa meka kando yetu, alikuja akamshika akamwambia, daktari, reduce, like relax, Because why are you drinking like there's no tomorrow? Kwa sababu hiki tu hata ukikunywa mbili, we've bought the whole bottle, we can go with it at home. Sure. And then what yetu ilikuwa kwa sababu tulikuwa kazi, so we were waking up for work the next day. That was a tricky situation. But now you see everyone has drunk to their limits. And then I had another friend next to me, now the lady, I'm getting like a whole story. The lady seated next to me, we were also taking wine, But someone else was like offering ukunywe whiskey, like uchape shots. Easy shots kwanza. So uchape shots, But the chick was like, no, I'm not doing shots. Because later on when she did shots, I understood why she said she doesn't do shots. I understood like that was another time when we were going out. But this time, alisema, that is now discipline. Because you also know tomorrow I'm going to work, so I need to be as sober as possible. This guy, let me tell you, woke up because amekunywa. It's just too much in the body, The roommate, now the other guy who was sleeping with him when we went back to the Airbnb we were sleeping at, came asubuhi ile like, wewe, unajua mtu karibu anikufie usiku, And when someone makes that statement, overdo. No, like unachoma, overdo. Yeah, sure. Like you drank more than you could handle. You wake up, you're throwing up, you're in the middle of the night, and stuff like that. And it calls for when you don't try to prove yourself. Number one, because honestly, number one, you don't really care whether you can drink or not. Number two, it's your health. Because kaushaikuwa na hangi unajua tu venye kuna kuanga. It's your health at the end of the day. Ni wewe unajitake care, You know how much your body can handle. And then stay hydrated always. Don't be like this guy because the next day I was just like, why do you want to die on us? Because you're consuming all stucky chaser, all stucky in, But I'm just like discipline when it comes to drinking, and a lot of people lack that. Watu wanakosa discipline. Na speaking of discipline pia kuna afya kwenye kunywa. It's like hizi pombe zinaweza kutengeneza afya? No? Okay, I don't know. Probably there's some health benefit somewhere. Hakuna. Na kwenye chang'aa pia. Kunywa bia kichwa inaacha kukuma. Kwenye chang'aa hakuna hivyo vitu. We don't know.
Unless watu waambie. Like kuna mzee mmoja anasema yeye anatengenezewaga pombe za kienyeji, yani hizo chang'aa. Yani it's like imixiwe pale ndizi mbivu sijui na vimea it's like those mahindi wekwa siku 3 siku 4 imewekwa kwenye maji yamechanganywa, yani kuna mvurugo fulani unawekwa pale kiasi kwamba Tamara ukisema eza umwe yani eza umwe au sijui utapike sijui ufanyeje, lakini mzee anakuambia akipiga ile haumwi malaria miaka 4. Ushaelewa sijui. Sasa achana na hiyo. Achana na hiyo, story ya jaba baadaye, story za jaba. Story za jaba. Story za jaba. Yule mzee anakuambia kuna pombe moja akitengeneza unapokuja kunywa lazima ufunge kamba kwenye miguu. Yani it's like kama umevaa suruali inatakiwa ufunge kamba mguu, ufunge kamba mguu. Yani it's like miguu yako ifungwe kamba, suruali iwe tight. To the extent ukinywa lazima ile uliosema kujikojolea siju kujinyea. Yani it's like lazima ikutokee. Yani yule mzee anakuambia ile pombe na akupi nyingi, anakupa glass moja. So na hata yeye anajua. Na inaitwa gongo. Gongo. Probably anajua if you take more than one. Yani just one glass. Kuramba. Inakuramba kwa one glass. Yule mzee anasema yule inatakiwa apeleke kwenye hizi viwanda za kutengeneza pombe. The authenticity yake Tamara iko hivyo. But you know, I don't know, it's okay kuna hizo beliefs, but I'd also want to know kwa sababu kuna watu wanasema sometimes I don't know how true this is, but nimeona kwa mtandao Sure. So if you have facts on it, you can tell us. Sometimes they used to say if ukipata mtoto akimwana tumbo, if you give them some beer, it helps. I've seen something like that. I've seen something like that. You know why I'm laughing? On social media. Because it was one day, na ukatisha samani. No, it was one day a brother of mine, brother lakini mtoto wa auntie yangu. Mimi nakuwa mta brother though is cousin, ni cousin lakini mimi nakuwa mta brother kwa sababu tumetoka wote brother mpaka siku moja alikuwa ni mdogo, mimi mdogo kidogo, mkubwa kidogo. Kwa hiyo ikatokea bibi yetu sisi alikuwa ametoka kidogo, nyanya. Akasema mimi naenda sehemu kidogo. Kwa hiyo akatuacha kwa jirani. It's like kwa neighbor tu fulani. Sasa yule neighbor anakunywa pombe. Sasa mimi nilikuwa nimekaa na yule, yani neighbor yule mama au yule mbibi alikuwa na mumewe. Sasa mimi nilikuwa nimekaa na yule mumewe. It's like akaniambia hesabu, it's like to count. I was like 1 2 3. Anapenda ninavyoongea vile. Sasa yule kakaangu ambaye ni cousin yangu alikuwa anasinzia. It's like alikuwa anafeel kulala na vitu kama hivyo. Mwisho siku yule mama akamwambia usilale. Ngoja nikakuchukulie jagi ya maji nikupe maji. Sasa alipoenda kule sebuleni kuchukua jagi ya maji, kumbe kulikuwa na pombe mule kwenye ile jagi. It's like sijui ilikuwaje ile logic, lakini akamwekea pombe kwenye pombe ambayo it's like hizo ndo zisikuwa na rangi. Yule bwana alipewa ile pombe. Yule brother. Kidogo tu lakini it's like ni kama maji lakini alikunywa kama sura fulani hivi kuna namna fulani akanywa. Alipokunywa dakika 2 alilala. Yule bwana alilala mpaka bibi anarudi, yule bwana kalala tu. Jioni usiku kabisa, vipi mbona haamki? Yule bibi anauliza ulimpa nini? Akasema nilimpa maji. Mume wake akasema umpa maji gani? Sasa hapana, ile ilikuwa ni pombe. Basi ikajulikana sasa mtoto akapewa pombe. Okay, because that's so bad. It is bad. Yeah, that's so kitu ambacho tulichanganyikiwa zaidi na watu ndani walikuwa, mimi nikiwa mdogo nilikuwa sina sana hiyo stress, lakini bibi alikuwa amevurugwa kwa sababu alikuwa haamki yule bwana. Na alipokuja kuamka mwisho wa siku alikuwa amenyongonyea. Yani it's like ni mtu ambaye kama kuku alilowana na maji. Kwa hiyo tutokea pale ni kumkorogea uji, kuna mila fulani zikafanyika pale uji sio nini mpaka akarudi. That story nitamkumbusha siku moja. Sasa amekuwa ni KDF. Kwa hiyo nitamkumbusha. Najua anakuwa gakorofi lakini nitamkumbusha. But ni risky. It's so risky. But Mits Gani, do you feel like kwa society yako, kwa culture yako venye unajua watu, like to the viewers do you feel like is alcohol really useful? Is there any benefit of alcohol except for kusaidia ku escape reality na watu wa biashara money, you know? Is there any? Feel free to tell us up in the comment section. And most definitely, when we are reviewing the video, we're going to share your comments, your stories, your personal experiences, and all that. And then also, like, feel free kutuambia if you drink alcohol, what are some of the rules that you have for yourself? You kuna ule mwenye atasema, mimi if I'm going out to drink, by Sunday lazima nikuwa nimerudi kwa nyumba.
You know, because if I go past saa 4, unajua ndio time sasa sherehe ndio saa inaanza. Na inabamba. Kwenye saa 6, 7 ndio inabamba zaidi. Alafu kwenye saa 8 hivi unataka kuondoka ndio unasikia Chino 101. Hey, Chino. Hapo sasa. Hapo lazima tu. Afu ma DJ hawa. They know. Ma DJ wanatumwa nini hawa? They know. Kwa sababu ikifika saa 8 wanakuchapia reggae pale. Hai reggae hii sasa hii haitoki. Fika saa ngapi wanakupigia mapiano? Kuna muda fulani unafika anakupigia sasa hapa unasema sasa hapa itakuwa. Sasa unasema wacha nitoke niende ndio unasikia sasa ile your song your jam you go back. Chino wana man. Yaani hapo Chino. And you know when you're excited, when you're excited you tend to drink a lot. Because of excitement. Sure. Because when you're dancing drink. Drink, you know, and stuff like that. But alafu kuna wengine also like know yourself. A very important thing, yeah? Yeah, sure. Know yourself, know who you are and how you are when you're drinking. Yeah. So let me just give an example. Use it just a bit. Sorry, we've gone out with some friends, and back then when I was young, it was like interesting when people are drunk and you guys are dancing. Or you're asking when you go to clubs, women are dancing like women on women, you know, not women on men, which is so annoying, you know. But we don't have any ulterior motives, by the way. Na ni mbaya pia kwenda club na ukiwa una rafiki wa jinsia tofauti. Exactly. Kwa sababu kule unaweza kugombana na watu. Exactly. Last time nilishuhudia kabisa mtu it's like kuna bibi, kwa sababu nilikuwa na marafiki zangu. Wale marafiki zangu walikuwa hodari, shupavu, walionyesha ujasiri. Walikuwa ikipigwa basi wanacheza. Sasa yule bibi alikuja na jamaa ambaye nyonge, kudansa hajui, kagogo. Sasa kichotokea yule bibi akajichanganya nao marafiki zangu, ni kudansa na kadance nao. Kudansa kadance nao. End of the day yule jamaa kwa nini asije? Anamtoa yule bibi pale. Anamtoa bibi, yule bibi anasema niache. Unaelewa kidogo scenario. Bibi anasema niache niruke nao hao ndio wenyewe hawa. Lakini yule bwana akamtoa yule bibi. Alipomtoa yule bibi sasa jamaa wangu mmoja akamwambia mimi nitakuja nipige huyu. Kwa hiyo acha kwa sababu ni wa kwake. Hatujui kamleta kwa gharama ngapi hapa. Kwa vitu kama hivyo sometimes kama unataka kutoka out pia angalia agenda. Ukifika huko vitu vinabamba, kila mtu ana wake, watacheza na nani? Unachoma